One material. One material is all I need for this because I have large texture maps to be able to move the UVs around to make sure the wood isn't repeating a lot. It's not, I'm not done yet, but it's getting there. Another thing for wood like this, the rough detail on the edges, you may want to use a displacement map. It'll be easier to get that rough looking edge instead of cranking the bump so high that it looks weird. So without much effort, this is just with displacement, and it already looks rough. It looks like the product. It looks like it has that detail. So consider using a displacement map sometimes. Ý bạn là đấy trước là chỉ cả mỗi displacement map thôi mà nó đã có cái sự vô về đây rồi nên là khi làm một việc thì mình hãy consider là nên dùng displacement map chứ đừng có lúc nào cũng dùng map. Now that doesn't mean you would put displacement on this table. This table is very smooth. There's no divots, but this coffee table is rustic. It's unfinished. It has a lot of character. Nên là cũng tùy theo từng trường hợp mình hãy sử dụng thôi. Ví dụ như cái bàn mà nó đây nó mưa như này thì không được gì để displacement map tại vì đối với những cái coffee table mà nó có cái tính chất rustic nó cái bề mặt nó vô về tốt nhất là hãy dùng displacement map. If the noise was a little bit more generic, you could always put, you could just use bump, but you could also use a noise modifier on the geometry. If it's general, just breaking up the surface, like something with a cushion, and you didn't want the cushion to be a perfect square, you could put a noise modifier and it'll squish it and stretch it a little bit. Yeah. So if the detail was a little bit probably need to do it above this one for now. So you can break up a surface pretty easily by putting a modifier on there. We already have the geometry to support it. Now,
I would put one turbo smooth iteration, then noise, then the other turbo smooths, so that I don't have to keep this up here, I can collapse. So to get the geometry that I need to apply the noise, I will create one modifier, put the noise there, apply a smooth modifier to get rid of those errors, and then I have my two other turbo smooth iterations up here, and now I can get rid of all of this by collapsing it. Để mà tạo được cái geometry thì mình có thể cho cái noise vào, thì khi mà mình tạo geometry thì mình cho cái noise vào trước, sau đấy là mình cho cái noise vào trước, cho bước smooth này trong noise này, sau đấy thì mình làm cái smooth modifier để mà bỏ hết những cái lỗi thì mình dùng cái noise modifier đi, thì sau đấy mình có thể làm nó lên collapse đó, thì mình sẽ có được cái và trong cái bước smooth trên thì mình sẽ có được cái geometry cuối cùng. So this being the low resolution model is still easy to handle. This is not a lot of geometry. So the benefit of getting that noise in there and then breaking it up so that I can collapse everything down and have it be clean, this is a solid solution. This is a good solution. Và theo cái phương pháp này, khi mà mình cho noise vào trước thì mình vẫn làm việc ở trên cái model mà cái có số lượng poly nó vẫn vừa phải, nó có thể xử lý được, chứ nó không đến mức mà nó có crazy. So we can apply our material back on there and see how it's starting to look. With our bump, with our texture, and with our displacement all tied together. As a side note, if you're ever having trouble creating these materials, look at how it reflects something when something's sitting on top of it. So if we look at this, we can see that it's reflecting on the top. We can see these reflections over here. If you need to, place an object on top of your skew and see how it reflects. Đối với trong một số trường hợp khi mình có đối với cái trường hợp này trên cái bề mặt của mình nó phải có ví dụ như là trong trường hợp này thì khay nó phản xạ ánh sáng xuống cái bề mặt, thì lúc đấy mình sẽ cần phải sometimes, yeah. So you just like duplicate a piece of geometry and see like how it's reflecting. It's not always necessary, but like in a studio environment, it might be hard to tell like exactly how something's reflecting. I'm not saying submit it. I'm saying for them to like really dial in like how it reflects. They can just drop a box or something right on top. Thì khi mà test thì mình có thể cho một cái box hoặc là một cái vật thể nào đấy lên và test cái độ phản xạ của cái vật thể, chứ không phải lúc nào phải làm. Okay. That's what I have for today. What questions do we have? Khi để sách đấy thì render lên ánh sáng chiếu vào thì sẽ thích dàn bạc màu cho phản xạ, thì model của bên mình làm hay đi bước về cái effective màu cao, và dù mình để nó thấp rồi, nghĩa là có phản xạ nào ánh sáng chiếu vào sẽ làm nó bị bạc màu đi, và cái đi bước làm effective màu cao thì chắc mình để không nhiều. So again, normally we would tend to represent very low. However, when we use the rendering system, because of the video line, it might be the color less than that's why we have a lot of time on it. So how can we deal with it? Yeah, so it's definitely a balance. Like for this example, you
you want to make sure, you got to keep in mind when you're looking at a photo of something that's reflective, the color is not actually true to what you're seeing. So sometimes the color you sample from a photo needs to be darkened slightly to compensate for the adding of reflectivity. Anh ấy bảo là cái này là mình cần phải xem xét nữa là khi mà mình nhìn vào cái ảnh reference thì thực tế là khi mà có các cái reference đấy thì có cái ảnh đấy cũng chụp trong một cái ảnh cá nhân của nó thì thực tế là cái màu của mình cần dùng là cần đậm hơn cái màu chính trong cái ảnh reference nữa rồi. Because even the table in this environment versus this environment is very different looking. But you want to work off of the primary supplier image, get that color information, and then go a little bit darker with the color correct in Max. Easy enough. That's kind of just a part of the job. Cái lúc mà mình ép cái độ bóng của bạn đấy là mình ép ở trong máy ok rồi nên cho tôi thì thấy không thì quan trọng mình để cho bên chuôi họ mình được sẽ làm đúng nữa như thế, tức là mình chỉ mình biết không thì họ đâu quan tâm được, tại vì khi ở máy mình ép ok nhưng mà nên chỉ đi không được là đặt trên mặt bàn nên nó không phản họ như vậy họ chuôi họ không nhìn họ không biết gì cả, họ lại nghe là tăng rồi họ xin nghe đây lúc đấy nhưng mà thực ra là đủ rồi, như vậy là không bây giờ có gì vẫn bình thường xuyên. Cái mặt bạn thường nó bóng hơn, nhìn được độ bóng, nhưng do ở kia bạn này không độ sát cạnh thì nó không nhìn thấy được độ bóng ở cái này. So there are many times when you bring the content not at the glass in But you went higher when the red because there are nothing, no element, no other element in the studio to see the content. That's why the 3D studio always want to include the content Yeah. So we're actually looking into, or we're working on rendering these in an environment as well, so that you can see how it would look in more than one scenario. There's even been talk right before I left about making another pass at this scene and making more adjustments. Yeah, it's just like making sure maybe it's possible that the modeler, if they had like a certain angle and they could see that the glossiness is good, maybe they can upload an image or send it to the QA analyst for the time being. And, right. Yep. I understand. I think one of the big ones too is like variation. If this product will look completely different if I just have a reflect value where it's overall on the entire object instead of plugging a map into it. So like đang nói về điều kiện của tiếng Anh và là cái chuyện mà đào bọc đấy thì bạn vào là bên in house thì các bạn cũng đang xây dựng một cái studio mà nó có các cái vật liệu quay để ra được cái đầu để khi mà quay thế nào đấy nó cũng sẽ nhìn thấy để cái vật đào bọc thì trong trường này bạn đang lấy một ví dụ là tay thì bạn dùng mép của bạn để gắn vào cái thì nó cũng đã thay đổi theo khi mà bạn thay đổi cái giá trị của các cái đấy thôi, chưa là cái nào right. Right.
Did I miss one? Here, let me actually. So as an example, so it's sometimes it's going to boil down to recreating or creating a composite image of multiple pieces from the supplier image if needed. So if it really can't be recreated through the images, then that needs to be flagged. Like if there's one image of an entire bedroom set and it's hard to recreate the wood or see what it's going to look like properly, then there's got to be a point where you need to kick back and say, hey, we need more imagery, because we are doing a lot of supplier outreach for things like that, and the images are getting better. So. Vì trong những cái trường hợp nào mình mất quá nhiều thời gian thì mình bắt buộc phải tự tạo cái nét của mình, và mình thấy là thật sự không làm được thì hoặc là có rất là ít cái ảnh và tham chiếu, tôi thấy là class cho họ có các bài cùng thành phố đều là nhiều ảnh phải ép đó, nếu có nét thì tác không phải nói họ cũng có không. So, as an example of the gloss or the reflective value really taking over how much color is being created, keep in mind that not every part of wood reflects the same. So the deeper grain will have less reflectivity because the surface is breaking up so much, and bump doesn't always accomplish that look. Trong những trường hợp mà mình sử dụng đối với cái giá trị reflective và gloss thì anh nhớ mà anh không tìm được. Cái màu này nó sẽ phụ thuộc vào cái chị tất cả cái vật này nó không phải là chỗ nào nó không có cùng màu với nhau đâu. Những cái ví dụ như cái vết tăng cái tương phản của mắt của là do phản xạ khác nhau theo đường phân số. Cái vết này nó ảnh hưởng đến màu sắc này nó chết thì ở chỗ nào cùng giá trị chỗ nào cũng sẽ thể hiện nhau. So this is just a general value, and it obviously it starts to look not like wood. It looks like this table where it's fake, right? But if we plug this map in, we get a completely different look, because now those deeper crevice areas will reflect less and they'll start to stand out more. Okay. Once you start to add bump and all of the other elements, it starts to really pull it together and make a realistic looking material. If you're leaving these elements out and you're just using diffuse and reflect values, no map, it's not going to look realistic in a lot of cases. Mình phải làm thêm những cái tương tác như thế này cho màu và cho băng và cho đủ
Another thing to keep in mind is always determine your base value first. So find your glossiness value and then add a map. Điều mà mình cần phải nhớ, luôn luôn nhớ đấy là hãy tìm được cái giá trị glossiness trước, sau đấy mình mới thêm map vào. For example, if I determine that, if I determine that 0.69 is the right glossiness value, but it needs variation, if I plug this map straight into reflective gloss, it's ruining that whole value. Now, yes, you can lower this, but there's another option. Trong rồi mà ví dụ bạn nghĩ là chọn cái glossiness là giá trị là 1.6 tí và bạn cho cái map này vào thì nó làm hỏng hết toàn bộ những cái bề mặt kia thì mình vẫn có thể thay đổi. So let's round up and say 0.7 was my ideal number. I can put an output on this bitmap, enable color map, and what I can do is clamp the values so that they sit between 0.6 and 0.8, which will give me a middle value of 0.7. And then if you need less surface like interruption, then just bring them closer. Trong trường hợp vừa rồi là mình đã xác định cái giá trị glossiness là 0.6 tí để mà thay đổi nó thì mình có thể thêm một cái output vào nữa và lúc đấy mình sẽ thay đổi chọn cái enable color map này để mình thay đổi giá trị để nó sẽ cho mình cái giá trị trung bình giữa khoảng 0.6 thì mình sẽ 0.8 tức là đúng nữa để mình thay đổi một cái output. So I'm going to set my black value to be 0.6 and my white value to be 0.8. Now, if I disconnect this map, I still actually am within the same glossy range while getting some variation. Thì bây giờ mà khi mà bạn ấy làm như thế này thì cái giá trị glossiness nó vẫn là như vậy, tuy nhiên là bạn đã đưa thêm những cái thay đổi ở trong cái map này. Cái glossiness vẫn là không được vì tuy nhiên là vẫn có cái variation có thay đổi trong cái map. If I want the range, if I don't want, let's say this was a newer product instead of an older product, all I need to do is raise this value and lower this value, and it'll bring them even closer to that middle ground of 0.7. Thì nếu mà trường hợp đây ví dụ như là mình đang làm một sản phẩm mới hơn thì bạn có thể tăng một trắng lên giảm một đen thì nó sẽ cho cái giá trị variation nó ra khoảng trung bình khoảng vậy. So now I have 0.75 and 0.65. And if I disconnect it, I'm very close to my original value that I determined. And now I still get that subtle variation across the surface. Và như vừa đấy khi mà bạn ấy thử unplug cái này ra chẳng hạn, đây là cái giá trị glossiness ban đầu là còn khi mình plug vào thì vẫn có cái variation đấy, còn mình thấy vẫn có cái thay đổi trên bề mặt, tuy nhiên là nó sẽ ít hơn. If at any point you determine that this is no longer the value that you want, you can grab both of these and just drag them up or down closer to 1 or further from 1 closer to 0 to make it less glossy. This way you'll always maintain that same contrast in your reflective gloss value. And it just makes it a little bit easier. It's one less place that you need to check if you aren't using this value here. Thì khi mà mình làm bằng cái phương pháp như vừa rồi thì không khi nào theo cái đấy thì mình phải tạo ra những cái khi mà mình làm theo cái phương pháp này thì mình vẫn luôn luôn giữ được cái độ tương phản ban đầu ở trong cái texture
thay thay và mình khi mình kiểm tra thì chỉ cần kiểm tra cái áo thì thôi, thay thì mình sẽ phải nhảy vào đây để kiểm tra được trong cái nó lại mất sâu hơn. One is not better than the other. It's just a matter of some might find this to be easier because you can say this is the exact value rather than just lowering the opacity slider. Mỗi phương pháp thì có một cái hay ho riêng, có người thì thấy cái hay hơn, có người thì thấy hay hơn, nhưng mà với cái kia thì mình có thể control nó, thay vì việc phải vào đây mà thay đổi cái đấy, thay đổi cái opacity của cái. All right. Any questions about UVs, wood materials? We'll do more wood materials. I'll do more product. Có ai hỏi gì về UV, có hỏi gì về wood nữa không? Em hỏi là cái nếu mình áp mát vào chỗ robot clip mà để giải thích một trăm mình thay đổi là chỉ số trên kia thì có tác dụng của cái lượng không? Khi mình áp mát rồi cái đấy là giúp cho 300% mát. Đấy không, ví dụ như là 100 này mình biến đổi nó lên kia thì nó có tác dụng không có tác dụng nào. Cái này 100% mát. Cái 100% mát thì cái chỉ cái kia không tác dụng. Cái hỏi là cái ăn grab một cái hình gió phụt ấy, cái kiểu cái trục đèn này mà nó hình gió phụt. Làm sao cho nó mát để nó liền không nhau. Lampshade? Cái này nếu có view nó cho anh